the election over and unofficial coalition negotiations already underway, the first major battle this government will have to tackle will be approving the budget. Shortly before the last war on Gaza, now re-elected Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu postponed dealing with the budget until after the election. Then, a few weeks before Israelis went to the polls, the finance department revealed the deficit was not 20 million shekels, but nearly double that. חוניונית הגירעון של הממשלה, האוברדרפט של המדינה, עומד על 40 מיליארד שקלים, כפול מהתחזית האופטימית של משרד האוצר רק לפני שנתיים, וזה קורה אחרי העלאות המיסים שהיו באמצע השנה. ובעיקר זה אומר שאחרי הבחירות יהיה צורך בתוכנית קיצוצים נרחבת ודרמטית כדי לעמוד ביעד הגירעון של השנה הבאה. הפוליטיקאים, במיוחד אנשי האוצר, שר האוצר וראש הממשלה, לא רוצים להגיד מה התוכנית, אבל אפשר להגיד בוודאות שזאת תהיה תוכנית קיצוצים דרמטית וכואבת. The biggest and most secretive budget in Israel is that of the Defense Department. The government's spending on security is complex and difficult to measure, especially since the department is not required to disclose its expenditures. Shir Hever is an economist and the author of The Political Economy of Israel's Occupation. The Israeli government is a sort of master in transferring funds from one ministry to the other. The Ministry of Defense is by far the biggest budget, biggest budget in the government. Nevertheless, a lot of defense expenditures are actually done through the Ministry of Internal Security, or through the Ministry of Transportation, or through the Ministry of Education, through the Ministry of Health. All of these ministries are spending money on defense in different ways. The biggest expense of the Defense Department in recent months was Israel's last assault on the Gaza Strip. Journalist Dimi Ryder says that since this is the first major assault since the social justice movement swept Israel last summer, it too was examined under the economic lens. One thing we need to remember about J14 is it was very much part of the great wave of anti-establishmentarian protests around the world in 2011, and it rejected all politics as a whole. It said that the representative democracy is not representative. One feature was that sadly people care about how much these operations cost and whether money could be used for something more constructive. And this is unprecedented. It's almost an impolite question in Israeli discourse. אז כמה עלה מבצע עמוד ענן למשק הישראלי? הערכות השמרניות ביותר מדברות על תג מחיר של 2 מיליארד שקלים. במערכת הביטחון כבר מכינים את הדרישות התקציביות, וגם משרדי הממשלה אמורים להכריע בימים הקרובים איך לפצות את התושבים ובעלי העסקים. To understand how much the government actually spent on the attack, The Real News spoke to Moti Basuk, an analyst for the Israeli economic daily, The Marker. He combined the military and civilian costs and arrived at 3 billion shekels, or $750 million. הפעולה שהייתה בלבנון עלתה 8.3 מיליארד שקל, ואחרי כן ממשלת ישראל אישרה תוספת תקציב של 100 מיליארד שקל למערכת הביטחון. המבצע האחרון, עמוד עשן, עלה 2 מיליארד שקל מבחינה צבאית, ומיליארד שקל בלבד מבחינה אזרחית. Like the government, Basuk claimed the expense was not significant. המלחמה האחרונה בלבנון הייתה מבחינה מקרו-כלכלית תוצאה עצומה למדינת ישראל. המלחמה כאן, עמוד עשן, זה כסף קטן, זה 2 מיליארד שקל ועוד מיליארד שקל, התקציב יספוג את זה. ברגע שאין מעורבות של כוחות קרקע זה הרבה יותר זול. לא צריך לעשות על זה ישיבת ממשלה מיוחדת, לא צריך על זה ישיבה מיוחדת בין האוצר ובין מערכת הביטחון, זה כסף קטן. And the government agrees. The Bank of Israel's Monetary Committee discussed these costs. The minutes published state that the committee members were in agreement that the recent military operation in the Gaza Strip did not have marked effects on the present and future growth rates of the economy. And that's not surprising, because the Bank of Israel is mainly concerned with with ensuring that Israel can continue to sell its bonds at a good price, that Israel can get a good interest rate on its loans, and that the Israeli shekel continues to be as stable as possible. So these policies which the Israeli Central Bank promotes, of course, require a sort of sense of stability, predictability, and normally you hear from the Central Bank of Israel calming
and relaxing statements like this. And they, more than most bodies in the Israeli economy, realize that the stability of the Israeli economy depends on the stability of its image and of the confidence that investors are willing to give to the Israeli economy. The civilian costs include not only compensation, but also business lost, as consumers stayed at home and workers hid in bomb shelters. 80% מכלל העסקים באזורים האלה היו סגורים. א', כי היה עליהם כמובן ברד של טילים, וב' כי אנשים גם לא היה להם חשק מי יודע מה לצאת ולקנות. הממשלה כבר הקימה 2 צוותים שיגבשו את הקריטריונים לפיצוי. המנגנון יהיה דומה לזה שנקבע במבצע עופרת יצוקה. העובדים ביישובי עוטף עזה שמרוחקים עד 7 קילומטרים מהגבול יזכו לפיצוי אוטומטי. מי שבטווח 7 עד 40 קילומטרים כמו תושבי אשדוד ואשקלון יצטרכו להוכיח כי הייתה להם הצדקה להיעדרות מהעבודה או ילדים קטנים בבית. לגבי בעלי העסקים בדרום, הם יקבלו פיצוי על הנזק העקיף שנגרם להם. בזמן הטילים בקושי עבדנו, ורוב העסקים בכלל היו סגורים. Yossi Deluya is the president of the Chamber of Commerce of Israel's southern region, the area most affected by rockets from Gaza. מהנתונים שקראתי, רק 75% מהעובדים באו לעבודה בימי המלחמה. זה הגיוני, זה נכון, זה רק מראה על החוסן של האנשים בבאר שבע, שהגברים באמת באו והמשיכו להמשיך לעשות כל מה שנקרא, שהתעשייה תמשיך לעבוד. אנשים רצו את הפרנסה שלהם, כי במלחמות הקודמות אנשים פשוט לא קיבלו כסף, ובמיוחד עובדי קבלן שלא הייתה חוקה שתשלם להם את השכר שלהם, והם נשארו ללא משכורת. הפעם הם באו בכל זאת לעבודה כדי שיוכלו לקבל כסף. Much of the technology used in this war was made possible thanks to U.S. funding. Each year, Israel receives $3 billion from the U.S. in military aid. But in recent years, 3 more aid subsidies amounting to over $1 billion were given the Israeli army to fast-track the Iron Dome system ahead of the attack. The Obama administration is set to approve further funding for Israel's Iron Dome anti-missile program following its successes in the most recent Israel-Hamas conflict. U.S. Defense Secretary Leon Panetta told a Pentagon press conference with Israeli Defense Minister Ehud Barak that the Iron Dome intercepted 400 rockets during the 8 days of Operation Pillar of Defense, a success rate of 85%. Only a month before it began, Israel and the U.S. tested 3 different anti-missile interception systems, designed for short, middle, and long ranges. The joint tests, dubbed Austere Challenge 2012, are part of a series of missile defense drills that the U.S. and Israel schedule every year. 4 days after the ceasefire went into effect, Israeli journalist Barak Avid wrote in Haaretz that the operation in Gaza was the most evident example of the United States' support for Israel since Obama entered the White House 4 years ago. The same day, Israel again tested a yet newer technology for long-range missiles, jointly developed with the U.S. Known as David Sling, the interception technology is scheduled for deployment in 2014. Israel is now prepping this technology for export. The Israeli company to develop Iron Dome is set to present a wide range of capabilities at an arms expo in India. And at a January conference for Defense Ministry staff, Department Head Major General Udi Sheni identified 4 countries to which Israel intends to significantly increase its arms sales in the coming year. Amos Harel of Haaretz reports that the countries are Azerbaijan, Poland, Vietnam, and Brazil. Sheni identified the promotion of this trade as a central goal of the Defense Department, hinting that besides strengthening the IDF, such as lowering the cost of production of local systems the IDF purchases, the export will help the economy as an engine of growth for the market as a whole. Authorities in Gaza estimate the damage of the armed conflict with Israel to be around $1.5 billion. And even though they are sending assessment teams out to survey the destruction, public officials acknowledge they don't have any money for reconstruction. In raw numbers, the damage the Gaza Strip sustained after 8 days of Israeli bombardment was 60% higher than Israel's. But the two sides' economies are incomparable, as the Strip underwent nearly 6 years of economic siege imposed by Israel. And it's still recovering from the damage it sustained in the last major assault in 2009. For The Real News, I'm Leah Terechansky in Jerusalem.